Hey, kama ujajaribu kupika ugali in the newest way, the new way of making ugali, imagine you are missing out. Hii ugali ni tamu. Mimi nimejaribu leo na nakwambia, nimepiga sahihi, nimepiga kidole, nimekubali, nasema kweli ni tamu. You have to try it. Na ni very easy. Kama hujasikia hii vile inapikwa, vile unafanya kwanza, hata inaweza kusevia unga. Kama hutaki kupika chakula yenye inabaki, ama saa zingine unaweka maji na hujui kupima ugali yenye unataka, hii inakusaidia sana, sababu kwanza unaweka unga yenye unataka kutumia. Hiyo unga ndio itatosha ile maji yenye unaendelea kuweka. So kwa wenye hawajui inaenda aje, first unachemsha maji. Tuseme 3 unatumia tu hiyo sufuria, ama uko na kettle unachemsha maji unaweka kando. Alafu sufuria yenye unatumia kupikia ugali unaekelea kwa jiko. Nangoja ikauke maji, alafu unamwaga ile unga kiasi yenye unataka kutumia ya ugali. Kama ni nusu packet ama quarter, unamwaga kwa hiyo sufuria. Sasa ushawasha jiko. Sasa kwanza unaendelea kukoroga hivi. Kama dakika 5 hivi, utaanza kunusa hiyo harufu nzuri. Ni kama ya popcorn. Hiyo ugali tayari unasikia kama inakuita. Unakoroga, alafu sasa ukishasikia sasa kama dakika 5 hivi umekoroga hiyo unga. Sasa yenyewe hakuna maji, ni sufuria na unga, unakoroga tu. Sasa alafu sasa ile maji yako umechemsha, unaanza sasa kumwagilia pole, alafu hapo uchunge sana, sababu tayari hiyo unga ni moto. Na hiyo unga ni moto, sufuria ni moto, maji pia moto. So lazima ukue very careful. Unaweka maji pole mpaka ugali inashikana ile kiasi yeye unapenda. Kama ni soft unaendelea kuweka maji. Kama unapenda ngumu kiasi, unajua kwenye unakwamia. Lakini nakwambia ni tamu. Yaani hata hiyo niseme nini? Ukiendelea kuisonga hivi, unasikia harufu yenye inaendelea kutoka kwa ile ugali. Ni tamu hata ukikula. Na hata sufuria yenyewe ishiki sana. Yaani hiyo ugali ni tamu. Jaribu tu upike, utasema. Na haimaanishi unga yenye unatumia, unga yoyote, if it's the whole grain yenye imesiagwa, ama ni hii inaitwa nini, hii yenye pure, inaitwa aje, I don't know what word is that, but nakwambia go ahead and try this new way of making ugali. Ni tamu sana, na nimesema lazima niambie watu. Labda you are there, you are bored, you hate eating ugali, ati sasa umeizoea, but when you eat this ugali in the newest way, utaipenda. I'm telling you. You have it with chicken, unai-have na fish, ama whatever the way, na greens zako, utasikia iko tamu sana. Utaipenda, utaniambia. Jaribu tu the next time you are making ugali, try the newest way.